Hello. Hello. Good morning. Can you hear me? Yes, sir. মাইশা, তুমি কি আছো ক্লাসে? মাইশা? Okay, so anyway, so let's start our class. We're only 15 minutes late, almost 15 past 10. So I hope all of you are fine. So back to the department. Hopefully today we are planning to give you the supervisor and everything. So please communicate with your prospective supervisor about your thesis during your winter vacation time, okay? Because we are a little bit late, so to provide you the supervisor for your thesis supervisor. So as you are running in 4-1, so please discuss with your prospective supervisor, and your OPU sir will give you the mail, and by mail you can find your supervisor based on your choice you given, field and choice. So please make sure you communicate with your supervisor by online. You have to do that, and make sure you during the vacation period you can be able to at least come up with your topics and then problem statement if possible, and in some cases objectives and methods. So please be active and proactive to communicate with your prospective supervisor. So let's start. Today we are about to discuss the secondary wastewater treatment. So we'll start. So we have seen in the last class about primary treatment approaches. So today we'll have a look on secondary. So secondary is our primary objective of waste treatment plant, because this is where we mainly targeted the organic matter degradation, and the topics we are going to discuss, obviously the biological approach of wastewater treatment. So let's go into the slide. So we'll discuss about slide and try to get feedback, and I will request all of you to be proactive in the class, so that if any question, anything you want to put as a comments or suggestion, or you're not clear, please discuss here. So can you see the slide? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is, as you can see, this is secondary wastewater treatment approaches. Is the topics we try to cover today. And what is the objective of sewage treatment plant? Obviously, the reduction of concentration of at least one of the
below constituent. So we discussed in the previous lecture, just to give you the reminder every time what we basically targeted. Our target is suspended solids, organic, obviously biodegradable, material, nutrients, nitrogen, phosphorus, pathogenic organism expresses E. coli, as I mentioned you, sometimes medicine residues, organic chemicals, heavy metals. That is, the red portion is basically coming from the industry, so I put it in red. Okay. So if it is a domestic sewage treatment plant, basically suspended solids and organic material. So first two. In some of the treatment plant, if their objective is to collect the nutrients from the sewage, then also we can do that by acquiring or extracting the nutrients, because you know a lot of nutrients present in the urine and excreta, particularly nitrogen and phosphorus, and that is also possible by design to extract that nutrients. And obviously, to make it more polished, then we remove, also we target coliform, which is pathogenic organism, and that can be also possible by tertiary treatment. Secondary treatment mainly targets suspended solids and organic material, which can be come directly into the secondary wastewater treatment plant or treatment unit, or it can come via primary clarifier, as you have seen in the last class. So that is the basically the way. So if it is coming via primary treatment, then obviously there will be some sort of treatment already have some removal of suspended solids and organic material. If this is the only treatment approach, it means secondary, then there is no primary, then obviously everything suspended solids and organic material need to be considered in the removal contained by different unit processes and physical, as we discussed in the last class, sedimentation, screening, flotation, filtration, for example. And then biological, which we discussed today, basically based on trickling filter, RBC, activated sludge, waste stabilization ponds. I mentioned the stabilization pond, but biological is also stabilization waste stabilization sometimes people. So this is also under secondary. I should just here. Okay, so because in Bangladesh normally we have waste stabilization pond in Shitalokka River in Saidabad. Sorry, it's in Paglas waste treatment plant in. And after removal, then it going to the secondary. That means it's going into this cursor position. Or sometimes we overlook this primary, then directly coming into the secondary. Then there is some sort of aeration basins or whatever we want to say.
about waste stabilization ponds or whatever the way of having the secondary wastewater treatment system. So that is basically secondary basically remove the solid. As you know, this solid becomes biosolid, means fertilizer or nutrients particularly. And then we have clear water. Clear water goes directly to the discharge, or sometimes some treatment, or based on the regulation, it depends on going for tertiary. Tertiary remove the nutrients and pathogens, and then discharge to the somewhere in the water body following the guideline basically. So it's a more on disinfection facility on the tertiary treatment. And then whatever the solid portion you acquire, that goes for the sludge thickening, and then that sludge can goes for many things. As you know, it can be converted gas to electricity for plant operation, or might be sometimes goes to the directly goes to the national grid sometimes. So this sludge can come into the digester. Digester can digest, produce the biogas. You know, methane gas can be converted into electricity. That electricity may help to run the treatment plant, as well as if excess electricity can goes to the directly goes to the national grid for electricity supply if it is a surcharge. Just a minute. এদিকে সবগুলো sorry, I was in a call. So as you can see here, this multi-purpose. So nowadays, when we design the sewage treatment plant, normally there is an objective, that supplementary objectives to produce the electricity, and then sometimes it goes to the after dislodging, then it goes to the more on centrifuge, means even more pressurized to make just solid only, no water present. And in that case, it transport biosolids to the range of land disposal and composting. So this can be used as a fertilizer, give it to the farmers, so they can use as organic fertilizer. So that is mainly. So then what is the effect of discharge if we do not do any sort of treatment? Then what is happening? Obviously the first thing is oxygen depletion, because that requires a lot of oxygen, because mainly the human waste or solid portion is require a lot of oxygen. So this organic material decomposition required oxidation process, and oxidation process require oxygen. So a lot of oxygen depletion occur in the stream. If you release directly into the river body, then oxygen just drop very quickly, sharply. Then obviously negative human health effects. Obviously that water used by the downstream people should have some consequences, because there are a lot of pathogens also present there. So there are a lot of effects for water supply, or this water used by any people directly. Then obviously some health effects is there. Then sludge and scum accumulation. Obviously, if you put it into the river system, there will be a lot of sludge, and on the top surface there will be scum accumulation, which doesn't really good for your aquatic health. So that is if we discharge without treating the wastewater. Then dissolve oxygen for aquatic life is very, very necessary. That's why we need to treat, because as you can see, the dissolved oxygen depends on temperature and obviously flow. As you can see, cold water can retain more, warm water can retain less. It means this is a transfer, but transfer is also essential for dissolved oxygen, because if just only retain the water, that is also not very good. So we need transfer always. Oxygen, carbon dioxide, oxygen, carbon dioxide.
Turbulent flow adds more oxygen. This means more turbulence means more oxygen transfer from the atmosphere, and more active oxygen, we can say, during the turbulent or mixing condition, aggressive flow condition. For aquatic life, DO should be at least 5 milligram per liter. There are a lot of debate on the minimum DO level, but we prefer to at least water should have DO for aquatic life. This means for fish species. It depends on what type of fishes, what type of aquatic lives in the receiving water bodies. But it is better always to put threshold as 5 milligram per liter, but it depends on species to species. Moreover, as you can see, oxygen utilization by bacteria, odor production by anaerobic bacteria. So it doesn't looks really good. No, if this is the time, if you go to the Hatirjil, then you can feel some bad odor, and you can see the water color is also very darkish. The smell is not also good because of not much dilution, because there is no extra water coming. This is basically dry weather flow. And then this is pond basically. So oxygen is utilized by the bacteria for stabilize the solids or stabilize the sweats, and odor is produced by anaerobic. Anaerobic means in presence of oxygen. If there is a less oxygen present, then a lot of bad odor is produced. So this is how oxygen utilized by aerobic microbes. Organic waste discharged into the receiving stream. So you give it to the receiving stream, then aerobic microorganisms use up oxygen to metabolize the organic. Biological activity creates oxygen deficit in the stream, and then it goes to the, as you can see, goes back to the aquatic organism requiring oxygen to survive, die off, or migrate. In absence of oxygen, anaerobic microorganism comes in, and anaerobic activity causes purification and odors. Obviously, we know what sort of problems are associated to human health, and pathogen is one of the many organisms which causing the diseases if we come directly exposed to that wastewater. Then treatment objective is stabilize the solid as well as disinfect the pollutant harmful for aquatic health as well as human health. Because in the river, normally river or pond or lake where we discharge the Suez, that water you may not know. Some people are using for maybe bathing, or maybe for fishing, maybe for other aquatic aquaculture, or maybe sometimes non-potable purposes also. So this is that's why this is mandatory. You treat your wastewater and then you release, obviously based on the guidelines. So what we discussed in the secondary waste water treatment consequences, we will discuss about waste stabilization ponds. Sometimes we call lagoons. Lagoons is basically spoken by the North America or American context, and in Asian context we call waste stabilization pond, WSP. In Africa is also they call waste stabilization pond, but it's basically same, waste stabilization pond and lagoons. So pond, as you can see, this is very similar to the pond you have seen usually, but this pond is designed for treating the sewage. So this pond is very different, although look very alike with the pond we swim, used to swim in the rural areas or maybe some cases in urban areas. But this is designed pond. We call engineered design ponds for waste stabilization. So that is where it is different. Otherwise, anybody looks like the pond. It's this, they see this pond as a normal pond system, but this is not normal pond. This is the engineered design system or engineered design ponds. Looks, you see, that looks like a swimming pool type. But if we can design really a good pond, so people cannot really materialize or realize this is the waste stabilization pond, because that is more natural way of treating the waste. The only thing is you require a lot of land area. So that land area availability is very, very high in case of
pond system or waste stabilization pond or lagoon system. So, but it has a lot of advantages. As you can see, it's simple, easy to construct. If anybody can construct the pond when you have the design. It's very simple to operate and maintain. This operational maintenance is also very simple. Only unskilled labor is needed. That means no skilled people is required unless or until there is some problem, and then you have to solve it. Then you have to understand obviously that design perspective, and you have to find out what goes wrong. But for operational maintenance, anybody can maintain it after design and construction. Also very low cost, cheaper than any other waste treatment processes, and no need for any expensive equipment. So there are a lot of advantages of having waste stabilization pond, and then why this waste stabilization pond is still very popular in wastewater treatment cases if the favorable environment is there. So that obviously it requires the favorable environment. And also we can get high efficiency of BOD removals, as you can see that if it is designed properly, if it works properly, if it managed properly, if it can maintain properly, then BOD removals of up to 90% can be achieved, or greater than 90% can be achieved. Total nitrogen removal also you can see also 70 to 90%. Phosphorus removal is slightly low, in 30 to 45, but efficient in removing pathogens. So our target here is to BOD removal and pathogens removal, and both can be targeted well in these cases. As you can see, there are three types of ponds in under the waste stabilization pond. One is called anaerobic, then we call facultative, and then we call maturation pond. So AFM, sometimes we call AFM, anaerobic in a series, then facultative, then maturation. So it's series one after another. So AFM, anaerobic pond, facultative pond, and maturation pond. These are the three categories of pond. As you can see, it starts with anaerobic. Anaerobic means in absence of oxygen, it works because it's not aerobic. So as this is why is the depth is relatively higher. As you can see, depth is 2 to 5 meter. 5 meter means roughly 15, 16 feet. So it's quite deep pond. Obviously, if it is a deep, then it's very difficult for sunlight as well as for oxygen to really go through this amount of depth in the pond system, and receive high organic loading, usually greater than 100 gram of BOD per cubic meter per day, contain no dissolved oxygen and no Lg. Primary function is BOD removal, and retention times are very short. Example, 1 day retention time. So 1 day is also not very short, but the requirement target what we set, and if we just only do anaerobic pond, then retention time requirement is very high. But in that case, it requires even larger size, larger depth, and more ponds are required in this case. So this is slightly the characteristics or salient features of anaerobic pond basically. So as we can see, the pond depth is relatively higher, but it can receive high organic loading. You can see no oxygen, no Lg. So just anaerobic bacteria which can survive in absence of oxygen, and their primary function is just BOD removal, no disinfection. Okay, just BOD removal, organic material degradation. Whereas in the second case, as you can see, the pond we call facultative pond, which is 1 to 2 meter deep. That means it's a relatively small depth pond, and it comes after anaerobic basically. So the effluent from the anaerobic going into the facultative as influent. So this means it already received some sort of treatment from the primary anaerobic pond. So it's 1 to 2 meter deep. As you can see, this is a shallow depth pond.
Two types: primary facultative, secondary facultative. Primary facultative means if there is no anaerobic pond, then we have facultative, then it receives raw wastewater. That is called primary facultative. If we have anaerobic, then it is a secondary facultative. Receive settled wastewater. This means receiving effluent from the anaerobic, as I said, as you can see. Again, the primary function is to removal of BOD in facultative pond. In a facultative pond, since this is a very shallow depth, as you can see, 1 to 2 meter depth, so there normally 3 zones are present, 3 distinct zones. So one is surface zone, where aerobic bacteria and algae exist in symbiotic relationship. The algae provide the bacteria with oxygen, and the bacteria provide algae with carbon dioxide. That's quite common and quite interesting. That means in a surface of the pond, so where a zone in the very top surface, so a lot of oxygen is also available because oxygen can exchange with the surface. Sunlight is also available. So because of these two, so as you know, in presence of sunlight, if there is algae present, then they can produce, oxygen by photosynthesis. And they don't require oxygen, they require only carbon dioxide. So when they use carbon dioxide, they release oxygen, and that oxygen is required by the bacteria, aerobic bacteria. And aerobic bacteria basically use the oxygen producing carbon dioxide, as you know, because we eat a lot of carbon as a food stuff. So by oxidation, it becomes carbon dioxide, and that carbon dioxide used by algae, and oxygen is used by bacteria. So this is quite good symbiotic relationship in the surface. So we'll show you the figure in a minute. So just to give you the idea, and in the middle zone, so this is basically on the bottom line, an intermediate zone. It means in the middle. So it's partly aerobic, partly anaerobic. It's some zone can receive sunlight and oxygen. That is basically aerobic. And on the bottom side, relatively bottom side, is anaerobic. So which decomposing organic waste is carried out from the facultative bacteria. This means there are in between bacteria. So can you remember the 3 bacteria we talk about? One is aerobic bacteria, which can work in presence of oxygen. Another bacteria is anaerobic bacteria, which can survive without oxygen. And in between there is called facultative bacteria. Facultative bacteria can survive in presence of oxygen, in some cases in absence of oxygen. So that produce the in between. So then 3 zone, one is the top zone, which is completely aerobic, the bottom zone, which is completely anaerobic, and in the intermediate zone, which is, let's say, 1/3, 2/3, and bottom third, basically. So this is how it works. The 3 zones exist. In the top zone, bacteria and algae. In the bottom zones, only bacteria, anaerobic bacteria. In between, facultative bacteria. So this is how it looks like in the figure. As you can see, the facultative lagoons or ponds. The top layer, layer number one, is called aerobic zone. The second layer is called facultative zone, and third layer is called anaerobic zone. Okay, and this is run only by natural phenomena. No mechanical action required. So this is the beauty of waste stabilization ponds, which does not require any really mechanical stuff. So it's just you do the design properly, you construct the pond properly, and that works. So oxygen for bacterial oxidation of organic comes from the photosynthesis by algae, and they breathe from the wind, obviously, on the top layer. Carbon dioxide released by bacteria is used by the algae. Excess biomass and other settleables are treated by anaerobic bacteria at the bottom. So this is the facultative lagoons look like, and this is the symbiotic relationship of algae and bacteria, as you can see here. Okay, so bacteria release carbon dioxide after oxidation
using the oxygen, and that carbon dioxide is used by algae, and algae takes sunlight from the top surface, and by photosynthesis they produce oxygen, and that oxygen is required by the bacteria, and bacteria can produce new cell, as well as it can oxidize presence of oxygen, producing a lot of acid and lot of carbon dioxide and water and everything. And so this is basically called symbiotic relationship. This symbiotic. And whatever the dead cell, I mean, after bacteria died, this goes into the sludge zone or bottom zone. So settleable solid goes to the bottom, and bottom zone is basically no oxygen present. This is anaerobic condition. And this anaerobic condition also organic waste decomposed and produce carbon dioxide, ammonia, hydrogen sulfide, methane, as you can see, and all of these are volatile. So volatile means it's released to the atmosphere, so it goes back to the atmosphere. And if you can capture this methane, that methane can be your energy basically. Okay, so in pond system it is not possible to capture, obviously, because this is open system. So everything goes back to the atmosphere, and this is basically the exchange is happening. So this is only possible if you have the anaerobic pond available, because unless anaerobic pond available, then you have receiving lot of high concentration sewage into the facultative pond. In that case, this is looks like a very much secondary facultative, so it's a shallow depth pond. Okay, so this is the mechanism of facultative pond, how it does it work. And in this case, three zones are present, as you can see on the right hand side. We have aerobic, we have facultative, and we have anaerobic. Okay, so in between there is a symbiotic relationship between algae and bacteria. And this is more on polishing pond. So it's number 3 pond, which receive effluent from the facultative, and this is primary functions removal of pathogens. So after anaerobic and facultative, the wastewater is relatively clean. I mean, it's relatively clear and relatively free from any sort of suspended solids. This is only water. And then depth is even smaller than I mean, facultative pond, as you can see, 1 to 1.5 meter and relatively clear water. So by heat, by sunlight, so it removes basically by using the temperature, I mean, temperature of the surrounding. So they remove basically the pathogens. So pathogens removal is happening depending on the retention time, depending on this. So this is about, I mean, this is about the theoretical background of the pond, and we will be looking into the design aspects, obviously, but that is something about the theoretical approaches of the pond system. So yeah, I mean, so now we back to the discussion little bit. Cash flow. Ding dong. Ding dong da amar basa. So before we go into the little bit more detail, so we want to back to the discussion little bit with you about your understanding and how clear the presentation or delivery of lectures so far. So let's discuss a little bit about today's delivery, what we have discussed, whether you got the point what we are trying to discuss, or either you have any question which require a little bit clarification on the theoretical aspects of how waste stabilization ponds basically works.
So it's a completely natural process, as you can see. Also, I showed you the slide. So if you have any question, please, from your side so far. সব জায়গায় চকলেট লেগে আছে প্রোগ্রেটে তো চকলেট সেকেন্ডারি ট্রিটমেন্টের স্যার আমাদের মেইন উদ্দেশ্য কি স্যার? তুমি বলো মেইন উদ্দেশ্য কি? আমরা প্রাইমারিতে কি করেছি, সেকেন্ডারিতে কি করছি? স্যার প্রাইমারিতে স্যার টিএসএস টিএসএস আর স্যার বিওডি স্যার এটা স্যার বেশ কিছু টিএসএস 70 থেকে 80% রিমুভ করা হয়েছে। আর তাহলে স্যার হচ্ছে সেকেন্ডারিতে বিওডি রিমুভাল। বিওডি মানে আমাদের অর্গানিক ম্যাটার আর কি, মানে মূলত অর্গানিক ম্যাটারের রিপ্রেজেন্টেশনটা আমরা করি বিওডি দিয়ে। মানে কত বিওডি কি পরিমাণ আছে তার উপরে নির্ভর করে অর্গানিক ম্যাটারের ডিগ্রেডেশনটা কতটুকু হয়েছে। শুধু করে বসে খাও বুঝবা? এই রিয়াজ ভাই, জাস্ট এ মিনিট, উই আপনার সাথে তো আজকে মনে করছে তো মনে হয় 8 সাইকেল নাকি হয়ে গেল, আজকে নাকি 8 সপ্তাহ। আমি তো আসলে নিজেও লাস্ট পর্যন্ত তো বোঝা যাচ্ছে না। জাস্ট এ মিনিট, আই উইল জাস্ট ব্যাক ইন 5 মিনিটস, ওকে? গিভ মি 5 মিনিটস। আমার নবম ইমাম স্যার এসে বলতেছে বল আমার ক্লাস শেষ। আমি 2টা করে ক্লাস নিছি, আমার 1 ক্রেডিট পালিতে 2, আমার ক্লাস শেষ। আমি বলছি আপনার ক্লাস শেষ বলেন কয়টা ক্লাস হয়েছে? এখন স্যারের সঙ্গে গুইনে হিসাব করে দেখি যে 7 উইক শেষ, আজকে থেকে 8 উইক চলতেছে। এখন আসিফে তো 2টা কোর্স, একটা হচ্ছে 3rd ইয়ারে ছিল ওয়াটার ট্রিটমেন্ট পড়াইতো, যেটা আমি আগে আমি আর আসিফ পড়াইতাম। ওটা নয় আমি পড়াই দিতে পারবো যদি মানে বন্ধের মধ্যে হয়তো আমি ঠিক আছে পড়াই দিলাম, এটা যেটা আমি আগেও পড়াইছি। এখন মানে জ্যোতি কি পড়াইছে, জ্যোতি বলছে অবশ্য ক্লাস নিচ্ছে, আসিফেরটাও কিছু কিছু নেওয়ার চেষ্টা করতেছে। এখন আসিফের এই সেমিস্টার যে অবস্থা, ও এই সেমিস্টারে ব্যাক করতে পারবে না। এখন 11:30। হ্যাঁ, আমি আসলে চিন্তা করতেছি যে স্যারের যেহেতু ওদিকে শেষ, বললাম স্যার আপনি একটু পড়া দিবেন, নাহলে আপনার জন্য তো আমার নতুন করে পড়তে হবে। আর একটা সাথে ফুল নেওয়া আসলে কোশ্চেন করা হয় গিয়ে আমি একটু চিন্তা করতেছি যে স্যারের একটু রিকোয়েস্ট করবো। স্যারের কাছে যখন এটা নিয়ে নেওয়া হয়েছিল ওই 406 আমার স্যার তো মাইন্ড করছিল কেন নিয়ে নিল হিলাল, এটা হিলালের সময় যাই হোক এখন স্যার কেমন অ্যাটলিস্ট এই সিচুয়েশনে আসিফ তো আসলে আসিফের অবস্থা ভালো না, তার সাথে কথা বলছি আসিফ তো এমনি ব্যাক করে আসবে আমরা। হ্যাঁ, ও তো এখনো অক্সিজেন লাগতেছে, চিন্তা করুন প্রায় 9-10 দিন হয়ে গেছে অক্সিজেন কি হাই ফ্লো এবং তো ফুসফুসের এক্সরে তো অনেকবার একদিন পর নিয়ে করতেছে, নো চেঞ্জ। এবং এটা চেঞ্জ না হইলে মনে হয় অক্সিজেন সাপোর্টটাও আর আসলে রিমুভ করা যাচ্ছে। এবং আসিফ কালকে আইসিইউতেও খুব নাকি ছিল, থাকতে চাচ্ছে না। এমন ওর মাথায় ঢুকছে যে এখানে তো প্রচুর বিল টিল চলে আসবে। কালকে একটু আমার সাথে শেয়ারও করছে, আসিফ না আসিফের ওয়াইফ, আসিফ নাকি বলছে আমার সাথে কথা, মানে ও এখন একটু চিন্তায় পড়ে গেছে যে অনেকদিন যাবত আছে, স্বাভাবিক একটা অ্যামাউন্ট তো চলে আসবে আসলে, কিন্তু কমও হবে। 70 থেকে 80,000 টাকা। হ্যাঁ, ধরলাম যে ওর ভাই ডাক্তার হিসেবে ওরা কিছু কনসেশন দিলেও তো তাও তো 50 ধরলে তো 5-6 লাখ টাকার। আসিফ আমার ওই ওর ওয়াইফ ফোন দিয়ে বললো যে ভাইয়া আসিফ একটু বলছে আপনাদের কোনো হেলথ ইন্স্যুরেন্স আছে কিনা, এখান থেকে মানে কোনো পাওয়া যাবে চুয়েট থেকে। আছে আমি এবার একটু ফোন দিলাম আপনাদের দেবাশিস, একটু শাহজাহানের সাথে কথা, শাহজাহান এগুলো ব্যাপারে তো শাহজাহানের সাথে কথা বলে জানাবে যে স্যার আছে, ওইটা 2 ভাবে নেওয়া যায়, আগে ট্রিটমেন্ট করে আসতে পরে কাগজপত্র জমা দিলে ওরা দেয় বছরে 1 লাখ সর্বোচ্চ। ও আমাকে যেটা জানাই আসলে একটা ডিপ্রেশন কিছুই হবে বিরাট মানে 10 এখনই হয়েছে, কতদিন কি হবে সেটা বলা যাচ্ছে না। ওরাও তো ওই থেকে ট্রান্সফার করতেছে না। আমার সিচুয়েশন তো ভালো না, সত্যি কথা বলতে কি ওরা নিজেরা কিছুটা ইয়ে হয়ে গেছে হোপলেস। মিনাজও বলছে এতদিন পরে নরমালি অক্সিজেন সাপোর্ট আসলে লাগার কথা না।
আমি তো ভাইয়ের সাথে আমার সাথে রোজই কথা বলতেছি। ও এতটাই মানে ওর ইয়ে এবং হয়ে এই সিমিলার ঘটনা নাকি ছিল যে মারা গেল না চিটাগাং ইউনিভার্সিটি এটা কি ম্যাথের টিচার শফিকুল ইসলাম জ্যাক এক্স্যাক্টলি নাকি একই অবস্থা, মানে 28 দিন সে আইসিইউ থেকে কোনো কিছু ট্রেনিং 28 দিন না। আমার মতে ওদের উচিত, মানে আমি জানি না এখন অবশ্য ডাক্তারে ইয়ে করা, আইদার ঢাকায় নেওয়া অথবা ইয়ে করা, মানে একটু অনলাইনে কনসালটেশন হলেও করা, মানে এখন তো অনলাইনেও কনসাল্ট করা যায় যে আচ্ছা আমাদের পেশেন্ট এখানে আছে এই স্ট্যাটাস, মানে রুগী না পাঠাইলাম অ্যাটলিস্ট ঢাকায় যদি কনসাল্টও করা যায় রিপোর্ট গুলো পাঠিয়ে। না ওরা আছে হয়তো ঢাকা মেডিকেলে পাঠাইলে, হ্যাঁ আমিও সেটাই, যেহেতু ওদের তো মামা আছে। আরেকটা মামাতো ভাই না মামা নাকি পিজির প্রফেসর, তার সাথে মিনহাস প্রতিদিন কথা বলতেছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে তো আর আমাদের এখানে এই জন্য আমি কখনোই এই ব্যাপারে একটু শব্দই করি একবার শুধু আমাকে বলতেছিলাম যে পরশুদিন যে আমি এদিকে ঢাকায় কি এখন নেওয়া যায়, সে এখন মনে হয় নেওয়ার মতো অবস্থা নাই, আসলে অনেক বেশি উইক হয়ে গেছে নিয়ে কথা। এবং ওরা কিন্তু প্রথমে যখন আইসিইউতে ট্রান্সফার করে তখন কিন্তু ওরা ঢাকায় নিতে চাইছে, বলিং নাকি নিয়ে দেবে ওনার ভাষ্য। এটা তো ফ্যামিলি ম্যাটার, তো ফ্যামিলি ম্যাটার, মানে ওরা নাকি এয়ার অ্যাম্বুলেন্সও ঠিক করছে। কিন্তু আমার কাছে কেন মনে হয় যে এখানে থাকলেও ওদের দে শুড কনসাল্ট, প্রয়োজনে বাইরেও কনসাল্ট করে, তো হোয়াটসঅ্যাপ আছে, মানে ইন্ডিয়াও কনসাল্ট করে দিতে পারে, প্রয়োজনে চায়নাতেও কনসাল্ট করে, মানে ওরা কিভাবে জিনিসগুলো ডিল করছে, এক্সপেরিয়েন্সটা আসলে যে এই যে দীর্ঘদিন যাবত যে অবস্থায় থাকতেছে তাহলে আমরা কি করি, মানে প্রতিদিন দেখতেছি টেস্ট করতেছি, এটা না করে মানে কি করা যায় এরকম তো না যে একটা প্রোগ্রেসিভ একটা ইমপ্রুভমেন্ট দেখাচ্ছে তাহলে আমরা বুঝলাম যে না এটা হয়তো স্লো প্রোগ্রেস, তো উনি অনেক দিন ধরে খালামণি ওই জায়গা তো স্টপ হয়ে গেছে, ওই জায়গা থেকে ব্যাকও করতেছে। আবার অক্সিজেন সাপোর্টটাও তো ইম্পর্টেন্ট, কারণ কতদিন আর ইয়ে লাগায় কোন রূপে। আমি অবশ্য ওনার ভাবিকে বলছি যে আপনাদের যদি কোনো এরকম মনে করেন যে না ইনিশিয়ালি এখন একটু সাপোর্ট লাগবে আমরা চেষ্টা করব। বলছে না আসিফ আবার ওটা বলে নাই, বলছে যদি আপনাদের এখানে দুইজন সব মিলে কথা বলি আমি করি, কিন্তু তাদের ফাইনান্সিয়ালি কোনো সমস্যা নাই। নিজস্ব ইনকাম আছে, ভাইরা সবাই মইনুল জার্মানি থাকে, টাকা পয়সা কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু এখন তো ভাগ্যটাই সহায়তা করছে না। হ্যাঁ এতদিন হয়ে গেল সেটা তো আসলে একটু 2:30 থেকে 4:30 মনে একটা ক্লাস হবে, আর হচ্ছে 12টা মেবি একটা ক্লাস হবে, কথা বলো এটা এর মধ্যে এই জ্ঞান তো আগেও ছিল না, আগে তো ছিল না, এখন তো আসলে সমস্যা হলে কি সমস্যা আরো ইয়ে হয় কম্প্রোমাইজিং, কিন্তু এখন নাকি আরো কম্প্রোমাইজিং আর শুরু করে মানে একজন আরেকজনের দোষারোপ করতেছে এইটাই, এর জন্য এটা হচ্ছে, ওর জন্য এটা। আমি তো বনের সাথে কখনোই কথা বলি নাই, আগেও বলতাম না কখনো, এখনো এর মধ্যেও বলি না, একদিনও কথা হয় নাই আমার সাথে। আমি আমার সাথে অবশ্য মিনহাজার ইয়ে কথা হয়, মিনহাজকে আমি 2 দিনের ফোন দিতে করতে গেলে ফোনটা কেটে দেয়। মিনহাজ একটু মানে ওর সঙ্গে লাস্ট কথা বলার পরে ও একটু মানে মানে মনে হইলো যে ও একটু ভয় পাচ্ছে, মানে ও ভয় পাচ্ছে, ও তো বাসায় বলে দিচ্ছে যে পরিস্থিতি কিন্তু খারাপ, এখন দোয়া করা ছাড়া কোনো গতি নেই। ও আমারে বললো যে দেখেন ভাইয়া আমিও তো প্রচুর করোনা পেশেন্ট নিয়ে করছি, শুধু আপনারই বলতেছি এখন ওর মানে প্রোগ্রেসটা যে লেভেলে হওয়া দরকার সেই লেভেলে প্রোগ্রেসটা হচ্ছে না, মানে স্টিল হি নিডস সাপোর্ট অক্সিজেন, তার মানে ওর অবস্থা এতটাই আমি কালকে রাতেও আসাদের সাথে কথা বলতেছিলাম, আসলে যে মিনহাজ বলেই দিচ্ছে যে এটা কোনো চেঞ্জই হচ্ছে না, এটা তো এখন দোয়া করা ছাড়া কোনো পথই নেই। তো এইটা আসলে কি ইন্ডিকেট হচ্ছে সামথিং
না আমার কথা হচ্ছে যে যদি এইখানে এই প্রতিদিন রেখে একই থাকে তাহলে এখানে রাখারই দরকার। ও যদি অ্যালাউ করে, অথবা আপনি যেটা বললেন ওর মামা আছে, ডাক্তার আছে, ওরা কনসাল্ট করবে, ঢাকায় কনসাল্ট করবে। What can be done? ওরা কিন্তু সিএমএইচে যেতে পারে, ওদের কিন্তু আর্মিতে অনেক হ্যাঁ যাইতেই পারে। আমার কথা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট যেখানে ভালো হবে বা পাওয়া যাবে সেখানে যাইতে হবে। অথবা এখন অনলাইনের যুগ, আমি অনলাইনে ভিডিও কনফারেন্সিং এ আমি কানেক্ট করি যে ঠিক আছে এই অবস্থা পেশেন্টের, আমাদের ঢাকা সিটি তো সেই আইসিইউ এখানেও আছে, হয়তো ঢাকার ডাক্তারের সঙ্গে একটা কনসাল্ট করা যেতে পারে যে হোয়াট ক্যান বি ডান ইন দিস কেস, আমরা কি করতে পারি বা আপনারা কি করতেছেন এখানে। এরকম তো হয়তো পেশেন্ট একটা না, এরকম আরো দু একজনও থাকতে পারে। অবশ্যই আছে, এবং যারা বেশি ডিল করতেছে তাদের সঙ্গে এগুলো আলাপ করা উচিত। এখন যদি ফ্যামিলি প্রবলেম গুলো সামনে আসে তাহলে কিন্তু আসলে দুঃখ লাগে। অবশ্যই দুঃখ। এখন তো বাঁচা মরার লড়াই, এখন তো বাঁচা মরার লড়াই। এখন যদি ওইগুলো নিয়ে আমরা দোষারোপ করতে থাকি, কে ওকে ওকে, আর মাঝখান থেকে আসিফের যদি একটা আরো সমস্যা হয়, আসিফ নিজেই কেন এখন এগুলো নিয়ে চিন্তা করে যে আমি আইসিইউতে আছি, বিল দিতে হবে, দুদিন ধরে ফোন করে বলো এখান থেকে ইয়ে পাওয়া যাবে কিনা চোখ থেকে, এটা তো ওর চিন্তা করার দরকার নেই এখন। তার মানে ও এটা চিন্তা করে মানে ও মেন্টালি ওই উইক, যে ও চিন্তা করতেছে আমি তো 10-12 দিন যাবত আইসিইউতে, তাহলে আমার তো নিশ্চয়ই একটা বিশাল বার্ডেনের মধ্যে পড়ে গেল। হ্যাঁ, আর ওরেও আসলে আমার কাছে মনে হয় যে আইসিইউতে না রেখে একটা কেবিনে অক্সিজেন দিয়ে কেবিনে দিলে ভালো। তাহলে ও একটু লোকজনের মাঝে থাকলে আমার মনে হয় একটু ওখানে হয়তো মেন্টালিও উইক। ও তো অনেকে নাকি শুধুমাত্র আধা ঘন্টা একটা মানুষ আধা বাকি 23 ঘন্টা 23.5 ঘন্টা একদম একটা তার মধ্যে আবার আইসিইউ, যেখানে রোগী একটা 1 ঘন্টা পরে দেখলে এক্সপায়ার নিয়ে ঢুকাচ্ছে পাই জিনিসটা আসলে তো ওর যদি অক্সিজেন লাগে কেবিনটাকে ওইভাবে একটু রেডি করে ঠিক আছে কেবিনে থাকবে, ওই তো একটা মনিটর লাগবে, একটা অক্সিজেন লাগবে, ওটা মেইনটেইন করবে। এবং কেবিনে থাকলে লোকজন থাকলে আমার মনে হয় একটু বেটার, একটু কথাবার্তা বলতো মানুষের সাথে, একটু দেখতো সবাই। এই জিনিসগুলো ওদেরকে বুঝাবে। আমার তো মিনহাজের কোনো কথা, আমি পরশুদিন আমাদের মিনহাজকে রাতে ফোন দিচ্ছি। আচ্ছা 11:30টার দিকে আসেন, দেখি আমি একটা ফোন দিব, আমি একটু কথা বলি আপনাদের সাথে, দেখি যদি সরি হ্যালো হ্যাঁ sorry, someone asking the question, so I was discussing something with your sir, so what is good, sorry, who was asking the question? I think Suji, sir if I'm not wrong. sir question is secondary treatment is main উদ্দেশ্যটা কি স্যার? এটা স্যার বলছেন স্যার আপনি স্যার বিউটি রিমুভাল, মানে সো অর্গানিক ম্যাটারটা রিমুভাল করা স্যার। Right. Reduction of BOD, basically BOD is the indicator how we know that organic matter is degraded. So the organic matter degradation indicator is basically BOD. So we measure initially BOD or COD, and then we measure every after treatment unit operation, then we measure another BOD, TSS, then we understand how much organic matter is degraded basically. So in a Swiss, basically the domestic Swiss contains organic matter. মানে আমি যদি একটু বাংলায় বলি, বেসিক্যালি আমরা যেগুলো খাই, মানে আমাদের খাদ্যগুলাই তো আসলে বেসিক্যালি তোমার এক্সক্রিটা হিসেবে বেরোচ্ছে, তো সেইখানে আসলে যা আছে এগুলো সবই অর্গানিক, এর ইনঅর্গানিক কিছু নেই। এই জন্য আমরা এটাকে সবসময় বায়োলজিক্যাল ট্রিটমেন্টের দিকে যেতে চাই, যেহেতু এখানে আসলে কেমিক্যাল ট্রিটমেন্টের দরকার নেই। এটা ইজ পসিবল, আমরা যদি ভালোভাবে ডিজাইন করতে পারি তাহলে ইট ইজ পসিবল টু রিমুভ অর্গানিক ম্যাটার। এই অর্গানিক ম্যাটারের ইন্ডিকেটরটা হচ্ছে বিওডি। তার মানে আমরা বলি যে বিওডিটাকে টার্গেট করছে, আসলে আমাদের টার্গেট হচ্ছে অর্গানিক ম্যাটারকে স্টেবিলাইজ করা। এই যে কমপ্লেক্স যে আমরা ভাত খাইলাম, এই যে আমরা মাংস খেলাম, আমরা মাছ খেলাম, আমরা ফ্রুটস খেলাম, আমরা যাই খাচ্ছি এগুলো সবই, বা কার্বোহাইড্রেট বা রুটি খাইলাম, যাই খাইলাম, এগুলো তো কমপ্লেক্স অর্গানিক মানে যৌগিক পদার্থ, যেটাকে আমরা অর্গানিক কম্পাউন্ড, সেই কম্পাউন্ড গুলোকে ব্রেকডাউন করা ইন প্রেজেন্স অফ অক্সিজেন অথবা ইন অ্যাবসেন্স অফ অক্সিজেন। সো দ্যাট ইজ দ্য
হাউ ইট ওয়ার্কস বেসিক্যালি। সো এটাই হচ্ছে আমাদের প্রাইমারি, কারণ আমাদের ফিজিক্যাল ট্রিটমেন্ট যেটা আমরা গত ক্লাসে দেখেছি, মানে যেটা আমাদের ছিল বেসিক্যালি তোমার সেপারেশনের মাধ্যমে, মানে আমরা সলিড সেপারেশন করতেছি, লিকুইডটাকে আলাদা করতেছি। ওই সলিড সেপারেশনের মাধ্যমে আসলে বিওডি রিমুভালটা খুব কম হয়, মানে খুব ভালো ডিজাইন করলে 25% পর্যন্ত বা 30% পর্যন্ত, বাট উইচ ইজ নট দ্য টার্গেট। মানে প্রাইমারি ওর প্রিলিমিনারি আমাদের টার্গেট হচ্ছে যতদূর সম্ভব সলিডটাকে রিমুভ করে ফেলে লিকুইড থেকে, মানে লিকুইডটা যেন রিলেটিভলি সলিড ফ্রি হয়। সেকেন্ডারি থেকে আমরা মনোযোগ দিচ্ছি যে আমাদের বিওডি রিমুভাল করতে হবে এবং সেই সাথে প্যাথোজেন রিমুভাল করতে হবে। প্যাথোজেন রিমুভালও যে হয় না তা না, স্লাইটলি হয়, মানে খুব কম হয়, মানে ওইটা সিগনিফিক্যান্ট না। প্যাথোজেন রিমুভাল করতে গেলে আমাকে টারশিয়ারিতে যেতে হবে, এটা হচ্ছে মানে মূল বক্তব্যটা। আর আমরা যেটা আজকে যেটা নিয়ে কথা বলছি সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি অ্যাপ্রোচের একটা ওল্ডেস্ট একটা কনসেপ্ট। আমি ওল্ডেস্ট বলতেছি এই কারণে যে এই ল্যাগুন কনসেপ্ট বা পন্ডস কনসেপ্টটা নিয়েই আসলে সেকেন্ডারি ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের যাত্রা শুরু হয়েছে। তারপরে এটার সুবিধা অসুবিধা উপযোগিতা বিভিন্ন কোল্ড কান্ট্রিতে দেখা যাচ্ছে মানে পানি ফ্রিজ হয়ে যাচ্ছে শীতের সময়, তো তখন ওই সময় দেখা গেছে যে ট্রিটমেন্ট কিছুই কাজ করতেছে না। তারপরে ভিত্তি করে আরো অনেকগুলো স্টেপস আসছে, অ্যাডভান্স সিস্টেম আসছে, যেগুলো হাইলি সফিস্টিকেটেড, হাইলি টেকনিক্যাল এবং ইলেকট্রিসিটি রিকোয়ারমেন্ট আছে, স্কিল পিপল রিকোয়ারমেন্ট আছে, বাট এফিসিয়েন্সি পাওয়া যাচ্ছে উইদিন এ লিমিটেড স্পেস। এই যে এখানে পন্ডের কথা বলছো বা আমি একটু উল্লেখ করেছি তোমাদের যে পন্ডে কিন্তু প্রচুর জায়গার দরকার, তাহলে হয়তো ওই সময় দেখা গেল যে জায়গাটা আমাদের অ্যাভেলেবল নাই, ওইরকম জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না, খোলামেলা জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না নদীর পাড়ে, তো তখন কিন্তু পন্ড সিস্টেমের আসলে মানে পন্ড সিস্টেম ইমপ্লিমেন্ট করাটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। বাট স্টিল this is one of the popular choice of low cost secondary wastewater treatment that I can say. ঠিক আছে, আমি কি মোটামুটি এক্সপ্লেন করতে পেরেছি কোশ্চেনটা? জি স্যার। Okay, so any other question? আর কোনো কোশ্চেন আছে কারো? নাই? তাহলে আমরা কি আগাবো? তাহলে আমরা আবার ডিজাইনে চলে যাই তাহলে একটু, হ্যাঁ? Yes, sir. Okay, so let's go back to the design of the pond system. আমাদের এই স্যারেরও হয়েছে ক্লাস নিচ্ছে, এমনি তো সুস্থ। স্লাইড দেখা যাচ্ছে? Can you see the slide? Yes, sir. মানুষ রাখতে পারে? আপনি কি কিছু বেশি করবেন না? আপনি ভাত ডাল রান্ধবেন গা, ভাজি করবেন গা। আমার হাত কি করব দেখছেন? কি ভাজি করবেন? মানুষ একশো দেখি দেখি প্রোগ্রাম মানুষ শিখেছে। মানুষ কি বড়? প্রজ্ঞা গেছো? তুমি টুপি পরা বলতে। বাবা না টুপি পরো? এখানে একটা আটকে দিলে লাভ করছে। और दिया मौका दी गाड़ी में किया तो साफ काम है क्या रोड ना
ওই যে শুনো, ওই যে সেদিনকে মাছ রাখা হয়েছে না ওগুলা, ট্যাংরা মাছের অন্য একটা মাছ ছিল না, ওগুলা একটা মাছ বের করা হয়। আমার রাখছো না, কি করবো? ওইটা করে রাখছি। আমাকে দিব? 12টা ছিল। Sorry. আমাকে দিতে পারবো। এই যে আমরা একটা I think this slide also discuss about what we are trying to achieve in the pond system in a brief. So it's a summary slide. As you can see, in anaerobic ponds, BOD removal is achieved by sedimentation of settleable solids, because that is more on the bottom side of the pond. In higher depth, where presence of oxygen is really difficult. So in the secondary facultative ponds, that means that receives settled water, that receive water from the anaerobic. The remaining non-settleable BOD is oxidized by heterotrophic bacteria. Heterotrophic means it works with sometimes aerobic, sometimes anaerobic. If there is no anaerobic ponds, so in that case, primary, this one, third line, in third number, in primary facultative ponds receive raw wastewater. The above functions of anaerobic and secondary facultative ponds are combined. So in that case, so if it is received highly concentrated wastewater, in that case, it cannot produce the this দাগ দিয়ে রাখছি, যে কালো দাগ। objective of the secondary. In that case, primary followed by secondary followed by primary. In maturation ponds, only a small amount of BOD removal occurs. Primarily, maturation pond is for disinfection or pathogens removal, as you can see, pathogen removal. Fecal bacteria are mainly removed in the facultative and especially maturation ponds. The principal mechanism for fecal bacteria removal are time and temperature. So fecal bacteria die off in ponds increase with both time and temperature. High pH means alkaline condition. Fecal bacteria accept vibrio cholera, die very quickly at pH greater than 9. As you can see, within a minute even at greater than pH 9 condition, the facultative bacteria is normally died. High light intensity. This means it's a very strong light in the summer time. Sometimes, as you can see, light of wavelength 425 to 700 nanometer can damage also fecal bacteria, because relatively clean water after anaerobic and facultative it is coming into the maturation pond, and maturation pond is very shallow, so sunlight can really penetrate up to the depth of the pond. Oxygen is also available, so in that case a combined effect of time, temperature, pH can remove the pathogen significantly. So this is the design of waste stabilization pond. I will request all of you to keep a note in the design equations. So we are trying to give you the equations available here, and I will give you the lecture material as well as lecture notes. And also if books are available, so you can have a look into the books also. So what we basically do by knowing one after another. So normally in a design, we design the volume of pond. So VA is the volume of pond, and the bottom side, as you can see in the right hand side in the denominator. So lambda V is basically the volumetric BOD loading. So it's a volumetric BOD loading. Remember the things. Gram per cubic meter per day is the volumetric BOD loading. So after knowing the volumetric BOD loading, Li is the influent BOD. So obviously that must be known. How much BOD is coming into the anaerobic pond. If there is a primary sedimentation basin or primary clarifier, then as I said, some of the BOD will remove around 25%. You can, you can assume 25 to 30% if data is not given. So for example, let's say I give you the influent BOD concentration is 300.
at the beginning of the treatment plan. So that means if there is a primary clarifier, so 300 into 0.75, whatever it is coming, 225 or maybe coming, then 25% will be removed in the primary. In that case, your value of Li will be equal to 225. Assuming 25% BOD removed in the primary sedimentation basin or primary treatment. If there is no primary sedimentation tank, then directly 300 milligram per liter will come into the anaerobic. Remember this thing. And in this equation, you have to convert milligram per liter into gram per cubic meter, which is very equal, very same as milligram per liter or ppm. Only if I give you in a percentage, then you know 1% is 10,000 milligram per liter, so you have to convert it into percentage of milligram per liter. And then Q is the flow, design flow, which is cubic meter per day, and BA is the anaerobic pond volume, which is coming as a cubic meter. So depending on unit, how you put into the unit basically. So this is coming. So just a minute. তাই নাকি? আমি রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার আমি যখন দিলাম এক্ষুনি আবার একই কথা বলবো কেন? এটা তো একাডেমিক রুলস, ফলো করতে হবে। এটা একাডেমিক কাউন্সিলের ডিসিশন। কে নিয়েছে? আছে মনে হয় ক্লাসে। আমি 17 থেকে এক্সট্রা ক্লাস নিব কালকে বলছি। কারণ বলতেছে 12টা বলেছে আপনি ক্লাস নিয়ে বুঝছেন। আমার ওরাও ফলো করতেছে না, বুঝছেন? দুই সেকশন সাথে নিয়ে নেব। সম্ভবত তোমার 17 থেকে ক্লাস আছে? না, জ্যোতির আছে। ওটা কিন্তু আমি মিটিং এও বলছি, দেখেন সেদিন। কাজটা নিয়ে